Pack your dreams, let's hit the road. Good morning, my name is Marilo. Today, we woke up early because of this. We're gonna clean the car. And we are very excited because this is our first time we have host. And after, we're going to the site. And I will show you an update there also. The small house looks. And yeah, and this is my because of this hose. It's too early, guys. It's 6 o'clock. Yeah, guys, and yes, so guys, I'm here already, and now look at the situations here in our lamb. So today I ordered 2 gravels and 2 sands. So this, guys. So now this one, it's balcony. And this is my entrance. Look, guys. See. Ini mo kwarto dito. Gusto na ko gawas ang taas. Ha? Daw gawas na siya. Kana siya. Magawas niya ligo. Oo, gawas. Susulod pa na siya sa kwarto. Para dako-dako ang kwarto. Kasi usig yung sulod. Kani, oh. Kumagay mo na ni imong finishing hit. Ani. Oh. Ani. Oh, dire atong kwarto na, ana. Oh. Oh, ana ron sakto ni. Ana. Dagan daday mga 300. Then, Oh, 300. Na. Dayon CR ano 20. Na. Dayon $1. Oh, 300 po ning kuan. 300 po ning pikas kwarto. so unsa ka siya kadako? Oh, ibundog mo. Dili sa puste. Dito kuan. Oli. Ana. Ha. Oh, mo ni atong kuan kapinja duari usok ko na to. So unsa ikuan nimo ani? Ang CR concrete, Concrete. i-concrete na nato. Kay Ang sa tunga na to ni mo concrete. Kini di ana des kwarto kato nang kuan. Hard bricks. Ikatad. okay. Oh. Kini ray konkreto na to, ang CR. Abot taas o ba kuan ra? Ito nga ra gihapon. Abot na to taas. Abot taas na. Okay, ug ana ra block. So kanang din ha, abot taas na po na. Asa? Atong kilira. Oo, Ang maigo sa CR. kana maigo sa CR. Oh, maigo sa CR. So ang shower dito, Oh, yan ang kuan. dayong anto nga Oh. Gawas ha, sa pika side ha. Ha? Pika side. Oh, gawas daw. Ah. Demo niya itong CR mo. Dayon, dirita mo division sa imong kwarto na. Oh, parang Oh. tulo ka Oh. Door ang- atong putahan nimo ani asa dire tas kilid aning pa na. Oh. Dayon dire ko to ning division nimong CR. ay murag kuan kuya. Murag diri na lang sa gawas ang para og naay bisita. Iusal ng tanan. Oo. Oh. Usarang tanan. Oh. Ang usam niya ko ni tanan. Ini ana ba division. Ah. Dire ang putahan. Dire ang putahan sa kwarto, dire ang putahan sa kwarto. Paggawas niya CR dia. Paggawas niya dire CR dia. Ang kini dire CR ko dire ra. Oh. Ako kasabot. Oh. Portahan sa kwarto. Oh, ano, muna yung kwarto ron. Oh, portahan. Dili pita na. Ah. Muna division sa kwarto dia. Ah. Dili na portahan dia. Oh, portahan. Ari ka dire portahan. Ari dire.
Kuha kapilya par. Dua ka po. Dayon. Pila ka bukportahan eh? Kusara sa kwarto. Ana, mo na importante sa kwarto. Oh. Kiri po the speaker, meron ni kita. Mo po ni importante sa kwarto. Oh. Di nagana aning CR dre. Kini importante CR ni. Ana. Oh. Dili ra diretso straight. Dayong Dili ra. ha? Dili ra. Yung straight po nimo. Street ra. Portahan ana. Atos tubangan na Oo, atubangan tanan, atubangan po diri tanan. Pwede po straight. Street na lang siguro. Oh. Para wa na daghang kuan Dili na lang ikot-ikot. portahan. Oo, diha. Di-report portahan. Oh, portahan. Kumbaga kini duha ka portahan ang magunit ani. Or duha. duha diha po duha ka portahan ang magunit. Dire. Portahan po dire. Oo. Ana ra. Tarungon lang. Oo, tarungan na lang. Or Pila ka tayo Jollibee board? Linaw to board. Pila ka tayo Jollibee ang linaw to. hi guys, welcome back. Now my brother-in-law spray our mangoes for the fertilizer. I think this is second spray. There have already flowers for the mango fruits. Look, she's preparing for the spray. Baho gituod. Baho. Dahil nalibang. Ito sa manda. Ready na siya. Dong, dong, nice. Sabi nyo, dong. My God.
Hi guys. This is the next day and we are going to Sibulan to meet my architect to get the blueprint. The fencing blueprint and blueprint for the small house too. So guys, I got already the blueprints. It's here, including the form. So now guys, this is the situations. This is how it looks. It's like half concrete and half hardiplex up. Yeah, and we have small balcony here. See, it's almost. Oh, asa mo? Asa mo? Oh. Aray ko po ka. Dako man din ning hagdana. 20 raman eh. 20. Ikaw may palit mo ang kwarta, ikaw may mo palit. Sa. Ayaw hagpintal dong ha. Oh. Para dili. Gani, dili. Dahil ay ilabay ni dong kaya kung gamito ning Ano? oo. Hurot. Ay marot. Kumbutangan natong kuan. So guys, we're tapping power there. Kanang saan kanang saan ibuhusan? Ugmak ni ma'am. Tugma? Good morning guys. This is the third day video because I've been busy these few weeks and update our building project. Today we're making a concrete for our floor. So I will show you guys.
So guys, we're here already in our site. And let's see what's the happening there. Boss, look at my... Look, the one in the green shirt was going to come in late yesterday. Okay, I will... Punch Right. him. So, Yeah. So there, what's it called that, honey? Connecting rib, That the big one? thing to the ceiling, reporting to the ceiling, to the roof. to the roof. And we're thinking about where is the septic tank. I think there. And this is the bathroom here. And yesterday my brother-in-law spray for mango fruits. Nito is, this is, I don't like my eyeglasses. Yeah. Ay, taas di ay ni, no? Look guys. Ang kuan, mga kuan, pipe. Asa si Ardihas kuan? Ha? Pero ang pipe tabunan og semento. Ah. Hala, di pa ba to kumpleto? Sakto ra dagwan ninyong balas? Daghan pa nino. Really, it's not. Still 7. Look guys, there's a lot of flowers. The mango trees. Yeah. Yeah, a lot of flowers now. You can see. So now guys, we're going to Valencia to get some milk and get some pork for the workers. And my brother-in-law will cook. And that's all guys. Thank you for watching. See you on my next video.